Welcome back my dear students, and this is the continuation of our revision تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. In part 1 we took a general revision on the passive voice, the past simple passive and the present simple passive, and we also took a fact file about an animal called the mongoose, general information about this animal, and we also answered some questions in the students book about the animal and the fact file and the vocabulary words related to this fact file. في part 2 هنكمل الريفيجن، هناخد فيها الباسيف فويس، وهيبقى فيها برضو vocabulary exercises، فيها vocabulary if conditional. Let's start our lesson. Now this exercise is in the workbook page 70. نفتح مع بعض الworkbook page 70 عشان نحل مع بعض exercise. Write these sentences in the present simple passive. نفس الفكرة بتاعت آخر exercise، بس this time we're going to use the present simple passive. So let's recall the rule. طيب present simple passive هي برضو احنا we focus more on the object or the action rather than the subject. بركز على الحدث أو الobject اللي حصل أكتر من مين اللي عمله. And this time, since it's in the present simple, the rule is am or is or are plus past participle. Ice covers the land in polar habitats. طيب نشوف كده نقسمها برضو. We're going to divide the sentence into subject, verb and object. Subject اللي هو اللي عمل الحاجة. Sub is ice, التلج أو الجليد. The verb أو الأكشن is covers, بيغطي. بيغطي ايه؟ the land. وهنكملها in polar habitats. So I can say that this is the object, the land. بنعمل نفس الطريقة the land in polar habitat. هلتزم بالرول بتاعتي am or is or are plus past participle. طبعا the land أخد بالي إن هنا الobject هو land مش polar habitats. يعني مينفعش أشوف polar habitats فأقول خلاص are. لا، هو بيغطي اللاند، بيغطي الأرض، يبقى دي singular، فهقول is. So the land in polar habitats is. أركز على الobject. is and the past participle of verb cover is covered، لأنه cover is a regular verb so it takes ed. is covered وبعد كده هقول the land is covered by ice in polar habitats. ممكن كده أو the land in polar habitats is covered by ice. الإجابتين سواء أنا هخلي in polar habitats في الآخر أو هخليها بعد the land it's okay as long as إني مركزة إنه الأوبجكت بتاعي هو land وهو singular. People build many houses in coastal areas. هنا برضو the same thing. People is the subject. The verb is build. What do they build? Many houses. So I'm going to start with many houses. Many houses طبعا plural. فهقول are. And the past participle of build is built. فmany houses are built. Build is an irregular verb عشان كده past participle بتاعه مش الشكل اللي احنا عارفينه. Many houses are built by people in coastal habitats or in coastal habitats وخلاص لو أنا مش محتاجة أقول by people. Number 3 we find 4 important wetlands in Egypt. طيب برضو هنا subject is we. Find is the verb. إحنا لقينا أو بنلاقي إيه؟ 4 important wetlands. يبقى 4 important. I'm going to start with 4 important wetlands. دول كده plural أو wetlands هي plural. I'm going to use are and the past participle of the irregular verb find is found. Are found in Egypt. مش مهم هنا إن أنا أقول by us. يعني عادي إن إحنا نقولها بس it's not an important piece of information. مش مهم أوي إن إحنا نقولها. People cut down a lot of our rainforests every year. Can you guess the subject? The subject is people. The verb is cut down اللي هو الأكشن.
بيعملوا ايه الناس؟ cut down. بيشيلوا ايه او بيقصوا ايه او ايه اللي بيتم ازالته؟ a lot of rainforests. So this is the object. So I'm going to start with a lot of rainforests. A lot of rainforests دي plural، فهنرجع للرول ونقول are. طيب ال past participle of the verb cut، cut. ال past participle ال past بتاعها cut وال past participle cut، بنقول cut. ف a lot of rainforests are cut down every year. عايزة أقول by people it's okay، مش المعلومة دي أصلا مش مهمة لأنه هو بيتم إزالتهم كل سنة، ده المهم إن أنا أركز عليه بصرف النظر عن مين عمل كده، لأنه منطقي إن أكيد الناس هي اللي بتعمل ده. Ice covers large areas of wetlands. We did an example like this. Ice is the subject. Covers is the verb. And large areas of wetlands is the object. أو هو اللي هنبدأ بيه. So large areas of wetlands, areas plural يبقى are covered by ice. كده احنا خلصنا الاكسرسايز ده. This is another exercise, workbook page 71. Complete the text with the correct passive form of the verb in brackets. يعني عندي هنا passage أو text صغيرة وعندي verbs between brackets. I'm going to complete this text or fill in the blanks using the passive form of the verb. طيب هنعرف هو في ال present ولا في ال past according to the keywords that we have. يعني لازم أبقى مركزة على keywords عشان أعرف هو طب ده present ولا past. The خارجة oasis by desert far from the river Nile. دي واحة هي محاطة بالصحراء بعيدة عن نهر النيل. طيب محاطة ب ده this is a fact يعني واقع أو حقيقة. for facts we use the present simple. here we're going to use the present simple passive. Oasis singular والpast يبقى هنقول is والpast participle of the verb surround هي surrounded لأنه surround is a regular verb. So the خارجة oasis is surrounded by desert from the river Nile. It by more and more tourists every year. عندي I have every year. This is again a clue to the present simple اللي هو زي روتين إنه كل سنة. فكده هكمل في present simple passive. It بتاخد is. It is and the past participle of visit is visited لأنه visit is a regular verb, so it is visited. Hundreds of date palm trees space grow here. لحد دلوقتي أنا بتكلم على facts حقائق ف I have to use the present simple. Hundreds of date palm trees are and the past participle of grow is grown لأنه grow is an irregular verb فلازم أبقى حافظة شكله. مفيش حاجة اسمها growed. Past participle بتاع grow is grown. So hundreds of date palm trees are grown here. The dates and then sell in many shops in the area. بيتباعوا التمر بيتباع في محلات كتير في المنطقة دي. Dates اللي هو التمر is a plural word فبقول are وسل ال past participle بتاع ال irregular verb sell هو sold. مفيش حاجة اسمها sold يعني ينفعش أزود إيدي في الآخر هو irregular verb لازم أكون حافظة الشكل بتاعه. You can also fill your bags with the baskets, shoes and furniture that also make from the date palm trees. يعني تقدر تملى شنطتك من بالباسكتس والشوز والفرنتشر اللي معمول من النخل ده. طيب هنا دول كلهم plural فبقول ال past participle بتاع make هو irregular verb so I say are made. The خارجة oasis is one of Egypt's natural wonders. Choose the correct answer. احنا لسه في ال workbook page 71 ولسه بنشتغل على ال passive voice. Fewer magazines are
today by news agents because of the internet. عندي today ده طبعا present وفي نفس الوقت هو موجود عندي are ف I know that this is the present simple passive. فكده أنا بدور على ال past participle. Of course the past participle of sell is sold زي ما لسه واخدين. Many new cars by robots in factories. طيب many new cars make by robots. احنا قلنا لما يكون عندي by this means ان انا عندي passive اللي هو انا بدأت بالobject وانتهيت بالsubject. فكده عرفت ان هي passive فما ينفعش اختار make. لازم اختار verb to be plus past participle. لانه make ده معناه انه العربيات هي اللي بتعمل الروبوتس مش هي اللي بتتعمل من الروبوتس في المصانع. فالpassive form is are made. 3 our beaches are by thousands of tourists every year. نفس الحاجة by عندي by ده معناه انه this is the passive voice أو this sentence is written in the passive voice. Our beaches وعندي هنا are خلاص ال present simple فبقول are visited. ما ينفعش visiting خالص غلط تماما. ال passive verb to be plus past participle. Number 4 children in our school these pictures. طيب دي هنا ما عنديش by وفي نفس الوقت ممكن أنا أتلخبط فيها. طب نفهم الجملة. children الأولاد في المدرسة were painted هم اللي تلونوا ولا هم اللي لونوا الصور؟ of course هم اللي لونوا. فدي الجملة دي في ال active voice. active voice يعني الشكل التقليدي بتاع الجملة إنه أنا عندي ال subject verb object. فال active voice هتبقى painted لأنه were painted يعني هم اللي تلونوا الأولاد. 5 squash isn't played or doesn't play by many students. يبقى this sentence is in the passive voice. السكواش مش بيتلعب من طلبة كتير. طيب مش بيتلعب من طلبة كتير ما ينفعش اختار. احنا الرول بتاعت الباسيف هي am or is or are plus past participle. doesn't دي كده هي present simple بس في الاكتف. فانا لو اخترت doesn't play معناه ان السكواش هو اللي مش بيلعب كأنه هو السبجكت. كان عايزه اقول مش بيتلعب من طلبة كتير. so isn't played. workbook page 72. ده exercise في workbook page 72. complete the text with the past simple passive form of these verbs. يعني هنا محدد لي انه هنختار ال past simple. you will need one in the present simple. واحدة بس هي في ال present simple. يعني لازم اخد بالي برضو من الكلوز عشان اعرف مين هي اني verb من دول اللي هنحطه في ال present simple والباقي في ال past. The first pantheon in Rome space in around 27 BCE. طيب هنا in Rome حاجة 27 BCE يعني ده في ال past. So I need to use the past simple passive. خلاص كده استقريت اني هستخدم past simple. طب اني verb اللي انا هستعمله هو ده زي هيكل او تمثال او حاجة فهقول انه it was built. هختار verb build. عرفت ان هو ده المناسب. هحطه في ال past simple passive يعني was عشان هو singular and the past participle of build is built. ما ينفعش اخد الverb واحطه كده ده كده غلط. however it down by a fire in around 80 CE. fire by a fire يعني هو اتحرق من النار. يبقى I need a verb that is suitable with fire مناسب للحريقة أو النار يبقى burn. برضو I'm still in the past لأن ده تاريخ في ال past so I am going to use verb burn in the past simple passive. It was burned أو it was burnt. The building that we know today was built by Emperor Hadrian in around 120 CE. It with the help of a famous Greek builder who space. So it with the help of a famous Greek builder. يعني زي عامل مشهور جدا هو عمل الحاجة دي. طب ايه الفيرب المناسب ليها؟ احنا خلصنا build و burn.
هينفع call؟ لا، هو مش call. with the help. take away هو مش بيتاخد. ولا use يستخدم. هو it was designed يعني تم تصميمه. it was designed. وطبعا أنا لسه في الباست. طيب with the help of a famous Greek builder who. طيب Apollodorus of Damascus يعني ده لقب حسب اللقب بتاعه أو اتسمى كده. ف I'm going to use verb call. وهنا ده singular يبقى was called. تم تسميته بالبيلدر ده. Perhaps the most amazing part of the building is a large hole in the roof. The hole to give the building light. كده خلصنا call وخلصنا design. فاضل take away و use. الحفرة دي هي كانت برضو من عملوا في المبنى ده حفرة. وكانت الحفرة دي بتستخدم أو هدفها إن هي تدخل إضاءة في المبنى. طيب برضو كل ده أنا في الباست لما اتبنى وعملوا الحفرة وعايزين يدخلوا إضاءة. فهنستخدم verb use وهيبقى in the past simple passive. So the whole is singular was used. To give the building light sometimes rain falls through the hole too. However today هنا بقى خلاص كده shift of tense اللي هو التغير في التنس جه هنا عند today. كل مرة عندي past كله past فجأة عندي today. يبقى كده هستخدم ال present simple passive الانستراكشنز اللي بتقولي عليها. So today water by special pipes in the floor. المية بيتم شفطها أو بيقدروا إن هم ياخدوها بالبايبس من على الأرض. يبقى I'm going to use verb take away. Today water is and the past participle of take is taken away. برضو take is one of the irregular verbs لازم أبقى حافظة شكله إنه take في present took في past participle taken. We're still in page 71 in the workbook. This time we're going to match to make sentences in the past simple passive. يعني هنعمل matching. أنا عندي السنتنس متفرقة وهنوصلها ببعض عشان نكون جملة صحيحة في past simple passive. The statue of the Sphinx were carried to. طبعا هو statue يعني singular فاختار حاجة تكون فيها was. طب was built in the same place of the lighthouse؟ لا. was designed by نعوم شبيب؟ لا. was made like a lion with a person's head يعني معمول على شكل أسد براس بني آدم. We don't know how the stones for the pyramids. مش عارفين ازاي الحجارة بتاعت الأهرامات. يبقى هنا عندي stones plural. يبقى أنا I need plural verb. الوحيدة اللي plural عندي هي were carried to Giza. ازاي تم حملهم للجيزة. The Qaitbay citadel in Alexandria. citadel Qaitbay citadel اللي هي القلعة. برضو هي singular. عندي 2 هنا. فبناء على المعلومات اللي عندنا ان هي was built in the same place as lighthouse. The Cairo Tower in Egypt's capital برج القاهرة was designed. تم تصميمه من نعوم شبيب in 1956. Now we're doing page 73 in the workbook. حل مع بعض page 73 في الworkbook. Complete the sentences with these words. ايه هي الكلمات؟ I have carriage, I have owner, stable and treated. Carriage اللي هي العربة اللي هي بتاعت بيجرها الحصان. Owner اللي هو someone who owns a horse maybe or an animal or a house اللي هو مالك اشترى بيت أو حيوان أو حاجة فبيمتلكها. stable اللي هو الاسطبل بتاع الحصانة and treated يعني عامل. The farmer keeps his horses in a space next to his house. The farmer keeps his horses in. الفارمر بيحط الحصانة فين؟ بيتحط في الستيبل next to his house.
In the past, people did not used to travel by car. They took a horse and كانوا زمان مش بيسافروا بالعربيات، كانوا بياخدوا حصنة و carriage اللي هي العربة اللي بيجرها الحصان. Number 3, my grandmother had 6 children and spaced them all the same. She was always kind. جدتي كانت عندها 6 أولاد وكانت بتعاملهم كلهم بنفس الطريقة إن هي كانت طيبة. So she treated. Number 4, who is the space of this car? مين هو صاحب العربية دي؟ It shouldn't be parked here. مش المفروض تتركن هنا. يبقى who is the owner of this car? Owner of the car. طيب, now we're going to have a quick revision on if conditional. دي مراجعة سريعة على ال if conditional. لو نفتكر ال first type of if conditional بيتكون من if، بدور على if plus present simple، والجزء الثاني من السنتنس بيكون will plus infinitive. دي ال first type of if conditional. وال second type بتاع if conditional بيكون if ده ال first، ال second بيكون if plus past simple plus الجزء الثاني من الجملة بيكون would plus infinitive. طيب, احنا اتفقنا ان احنا we circle if أول حاجة. بعد كده where will you space if you get a good job؟ we circle if اللي بعدها على طول المفروض هتكون هنا عندي will، يبقى دي first type of if conditional، يبقى المفروض present simple، يبقى if you get a good job. where will you live؟ بعد will المفروض infinitive. Number 2, he do better if he practices every day. I circle if. بعد if عندي present simple موجود، يبقى ده first type of if conditional، يبقى the other part of the sentence should be will plus infinitive، يبقى will do. Number 3, if I and then eat too many sweets I'll feel sick. if هنا يبقى هنا المفروض ال present simple لأنه هنا عندي will، ده اختصار will يعني first type of if conditional، يبقى present simple if I eat. I will feel sick. أكلت حلويات كتير هشعر بالمرض أو التعب. I'll study math if I goes to university. ده between brackets طبعا it's a mistake. عندي if اللي بعدها المفروض تبقى هنا عندي will، يبقى هنا تبقى present simple. ال present simple، هل ال present simple مع I ينفع تبقى goes؟ لا، I بتاخد go في ال present simple بدون أي إضافات، الverb بدون أي إضافات. So if I go. Number 5, if Hannah goes to the mall, she buy a new game. I circle if. اللي بعدها present simple أهو، يبقى ده first type of if conditional. So the other part is will buy. Will plus infinitive. If Ahmed, the negative form of present simple لأنه الناحية التانية عندي will surely go، فده first conditional. عايزة النيجاتيف عشان عندي not. النيجاتيف بتاع ال present simple هو مع أحمد doesn't visit. Number 7, we will go out. If I have if, so this is I have هنا will، يبقى ده first conditional present simple. طيب come مع dad هتبقى comes. The last one, if they pass ال present simple عندي بعد if يبقى الناحية التانية will plus infinitive. So their mom will buy. مامتهم هتشتري لهم. كده احنا خلصنا الريفيجن بتاعنا على unit 7 والفيرست 3 lessons بتوع unit 8. أخدنا مراجعة سريعة على ال first type of if conditional ومراجعة على ال simple past simple وال present simple passive، وكان في vocabulary برضو راجعنا عليه و exercises في ال workbook حليناها مع بعض. See you next time. Best of luck and bye.